That is the points which are covered in last lecture. That is introduction to the assembler, then machine level language, assembly language, and corresponding feature of the assembler. Okay. Now, machine language is complicated to write the program. For that purpose, we provide the solution, that is the assembly language, which is the mnemonic language program written in the form of symbols instead of the binary representation. Okay. Corresponding feature will be provided to the assembly language. After that, we consider the advantages of assembly language. That is, it is easy to write, easy to remove errors, then easy to modify and save the time. These are the advantages of our assembly language. And the last point, which is considered as disadvantages of assembly language, that is, it is a machine dependent, because we write the assembler according to the machine, which machine that assembler program we execute. Okay. Now, immediate translation program is required, that is the translator required for the translation from assembly language to the machine language. Then execute slower than the machine language because translation time is included. Okay. Translation process consumes the CPU time. These are the disadvantages which are discussed in the last lecture. Now today we are consider the most important part of the assembly language, that is the elements of assembly language programming. What are the different elements of assembly programming that should be considered in this today's lecture? Here, first of all, we need to consider the definition of assembler. That is, we define the assembler in simple way. That is, it is a system software which translate the source program, that is program written in the assembly language, which is a set of assembly language, into a machine language. Now, we, in simple words, we consider the translator which translate the assembly program into the machine program. Okay, machine assembly language into the machine language. That is called as the assembler. In simple, it is the simple definition. आपण कालपासून त्याचं वर्किंग बघतोय किंवा त्या assemblerचं task त्या ठिकाणी डिस्कस करतोय. Now we define or we represent that particular task in the form of definition of assembler. We represent the task of that assembler. Now here one figure is shown, that is the assembly program is given to the assembler. This is the assembler. Now here we consider this assembler as a translator. It accepts the input as assembly instructions, and then it converts the given assembly instruction in the form of machine language program. Machine language program, it is the binary program 01 format of the program, which is the output of this assembler. Okay. Now next thing is nothing but the statement format of the assembler. Now here we can consider, that is what is the working principle of that assembler. It is a simple way, that is assembly program translated into the machine language, but in which way we can represent the assembly instruction. That is the format of a statements for the assembly program that should be considered, that is the assembly statement or assembly language statement format. Now in this case, here we can specify the statement format, that is the label. Now it is the optional part of this statement format. It is not compulsory to write the label for each and every statement. That's why here we can consider label as a optional part. In square bracket, जो part तुम्हाला square bracket मध्ये दिसतो तो optional part असणार आहे. Then opcode in the sense that is the operation code, which instruction we want to perform in that particular statement. The corresponding opcode will be given here. Opcode in the sense, in case of assembly language, we can write that symbol. That is, we want to perform addition, we write the add. We want to perform subtraction, we consider the sub. Like this way, we consider the corresponding opcodes or operation code here represented. That is nothing but the symbols of assembly instructions. Then operand specifier. One operand specifier is compulsory use for this particular instruction. Operand specifier in the sense, that is, we consider here variables, we consider registers, or any other type of operand will be considered in this particular operand specifier. After that, we can consider this bracket. That is, this bracket will show the number of operands, that is remaining operands, which is the optional part. Dot dot dot, here we can see this particular dot dot representation, and operand specifier, second operand or next operand specifier will be given in the form of square bracket. This is the optional part for that instruction. But compulsory we need to consider the opcode and operand specifier. मग तुमच्या इंस्ट्रक्शन मध्ये तुम्हाला किती ऑपरंड्स मेन्शन करायचे, तेवढे ऑपरंड्स या ठिकाणी काय केले जातील, ह्या ऑपरंड स्पेसिफायरचा यूज करून कन्सिडर केले जातील. कन्सिडर वन ऑपरंड स्पेसिफायर इज कंपल्सरी and remaining or rest of the remaining are considered as optional. जर असतील तर पास करा, नसतील तर ते देण्याची गरज नाही. Label is also one of the corresponding optional part of the instruction. Okay. मग compulsory part कुठला आला तुमचा, opcodes and operand specifier. Okay. Now here a label is given, that is if it is specified in the statement, जर आपण label mention केलेलं असेल एखाद्या statement मध्ये, then it is related as a symbolic name.
तुम्ही म्हणाल लेबल म्हणजे नेमकं काय? नाउ लेबल इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्बॉल. इट इज अ सिम्बॉलिक नेम and that symbolic name has a particular memory representation. त्याला एक मेमरी अलोकेट केली जाते. जसं आपण व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो त्याच पद्धतीने आपल्याला असेंब्ली इन्स्ट्रक्शन मध्ये सिम्बॉल सुद्धा काय करावा लागतो, मेमरी लोकेशनला त्या ठिकाणी स्पेसिफाय करावा लागतो. नाउ नेम विथ द मेमरी वर्ड जनरेटेड फ्रॉम द स्टेटमेंट. त्या स्टेटमेंट पासून जे मेमरी वर्ड्स जनरेट केले जातात किंवा जी मेमरी त्या ठिकाणी कन्सिडर होईल त्या मेमरीला ते लेबल काय केलं जातं त्या ठिकाणी स्पेसिफाय केलं जातं. दॅट इज द लेबल. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज नथिंग बट हिअर वी कॅन कन्सिडर दिस पर्टिक्युलर रिप्रेझेंटेशन of a statement format. Now, opcode, it represents the mnemonic operation code. Mnemonic operation code म्हणजे जे मेमोनिक्स आपण त्या ठिकाणी वापरले, जे मेमोनिक्स त्या ठिकाणी यूज होणार आहे, ऑपरेशन्स यूज होणार आहे, त्या ऑपरेशन्सचा कोड त्या ठिकाणी काय द्यायचा आहे, ऑपकोड मध्ये स्पेसिफाय करायचा आहे. नाउ ऑपरँड स्पेसिफायर हॅज द फॉलोइंग सिंटॅक्स. ऑपरँड स्पेसिफायरचा एक वेगळा सिंटॅक्स त्या ठिकाणी यूज केला जातो. दॅट इज सिम्बॉलिक नेम ऑफ द ऑपरँड. कोणत्या नावाने तो ऑपरँड मेन्शन केलेला आहे. सपोज मी म्हटलं ए किंवा रेजिस्टर, ए रेजिस्टर म्हटलं, तो पण एक ऑपरँडच झाला. ते सिम्बॉलिक नेम झालं, त्या ऑपरँडच्या करस्पॉन्डिंग ते सिम्बॉलिक नेम झालं. नाउ नेक्स्ट वन इज नथिंग बट दिस इज द ऑप्शनल पार्ट विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वेअर ब्रॅकेट. दॅट इज प्लस डिस्प्लेसमेंट. Displacement in the sense we can perform or we can add some constant value in the given symbolic name. तुमच्याकडे जो सिम्बॉलिक व्हेरिएबल यूज केलाय किंवा जो ऑपरेंड यूज केलेला आहे त्याच्यामध्ये काही कॉन्स्टंट व्हॅल्यूज तुम्ही त्या ठिकाणी ऍड करू शकता. तेवढे लोकेशन्स तो पुढे जाणार आहे. नाउ वी कॅन सी द एक्झाम्पल इन नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट द इंडेक्स or index register, in which index location that particular representation will be given, that the corresponding index register should be considered here. It is also optional part of that ऑपरँड स्पेसिफायर. ऑपरँड स्पेसिफायरचा हा फॉर्मॅट आहे. तुम्हाला ऑपरँड स्पेसिफायर कसं देता येईल तर या ठिकाणी एक्झाम्पल घेतलं बघा. द सम पॉसिबल ऑपरँड फॉर्म्स विल बी कन्सिडर ॲज अ मॅक्स. मॅक्स इट इज द नेम ऑफ ऑपरँड. ओके, मॅक्स हा सिम्बॉलिक कॉन्स्टंट आहे किंवा सिम्बॉल त्या ठिकाणी डिक्लेअर केलाय. वी कन्सिडर हिअर मॅक्स ॲज अ व्हेरिएबल. ओके, मॅक्स प्लस 5 वी कॅन कन्सिडर प्लस डिस्प्लेसमेंट. हे जे पुढचा फॉर्मॅट घेतलाय तर हे दुसरं रिप्रेझेंटेशन जे दिसतंय तुम्हाला, मॅक्स प्लस 5. मॅक्स it points, or that max operand points to a particular memory location, plus 5 represent, that is suppose max points to 100 memory location. Okay, max हा व्हेरिएबल जो आहे तो कोणत्या मेमरीला आहे, 100 मेमरीला आहे. आपण या ठिकाणी प्लस 5 केलं. आफ्टर कन्सिडरिंग दिस रिप्रेझेंटेशन, मॅक्स प्लस 5 that is 100 plus 5 that is 105 memory location will be pointed with the help of this plus displacement value. Okay, now next one is nothing but max and in bracket 4. Here displacement will be neglected and but we consider the index register. कोणता इंडेक्स रजिस्टर त्या ठिकाणी कन्सिडर झालाय तो इंडेक्स रजिस्टर काय केलं जाईल या ठिकाणी मेन्शन केलं जाईल. नाउ नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द मॅक्स प्लस 5 ऑफ 4. म्हणजे तुम्ही 5 लोकेशन पुढे जाणार म्हणजे 100 प्लस 5 105 and into bracket 4 म्हणजे त्याचा इंडेक्स रजिस्टर त्या ठिकाणी कन्सिडर केलेला आहे. 4 as a index register. Okay, now here we can consider this explanation in this particular representation, that is max. It refers to the memory word with which the symbolic name max is associated. max हा सिम्बॉल कोणत्या मेमरी लोकेशनला असोसिएट आहे, कोणत्या मेमरीला तो मॅक्स व्हेरिएबल ऍज अ नेम म्हणून रिप्रेझेंट झालाय. नाउ मॅक्स रिप्रेझेंट दॅट मेमरी वर्ड. Max plus 5 refers to the memory word which is 5 words away from the word which name max points. मी सांगितलं ना 100 ह्या लोकेशनला मॅक्स पॉइंट आउट करतोय. 100 प्लस 5 म्हणजे 105 ह्या मेमरी लोकेशनला काय केलं जाईल, नंतर तुमचं मेमरी वर्ड पॉइंट आउट केलं जाईल किंवा तो कंट्रोल त्या ठिकाणी पॉइंट आउट करेल. ओके, नाउ हिअर 5 इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट ऑर ऑफसेट ऑफ अ मॅक्स. मॅक्स पासून त्याचं डिस्प्लेसमेंट किंवा तेवढ्या अंतरावरती व्हॅल्यू त्या ठिकाणी काय केली जाते, कन्सिडर केली जाते. Now max of 4, here operand address is obtained by adding the content of index register 4 to the address of max. ऑपरँडचा ऍड्रेस कशावरनं मिळणार आहे तुम्हाला, तुम्हाला काय करायचं आहे, इंडेक्स रजिस्टरचे जे कंटेंट आहे, सपोज 4 ऍज अ इंडेक्स रजिस्टर कंटेंट, नाउ दे कॅन बी ऍडेड इनटू द ऍड्रेस लोकेशन ऑफ मॅक्स. then we will get the address of operand. त्या ऑपरँडचा ऍड्रेस काय केला जाईल त्या ठिकाणी फाइंड आउट केला जाईल. Now here max plus 5 into 4, that is operand address is equal to address of max. ऑपरँडचा ऍड्रेस कशा पद्धतीने मिळेल तुम्हाला, सिम्बॉलिक कॉन्स्टंट जो आपण कन्सिडर केला किंवा सिम्बॉलिक व्हेरिएबल जो कन्सिडर केलाय मॅक्स, त्याचा ऍड्रेस प्लस डिस्प्लेसमेंट 5 त्यामध्ये ऍड करायचंय आणि त्यानंतर कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर 4. ह्या इंडेक्स रजिस्टर मध्ये काय कंटेंट स्टोअर आहेत ते कंटेंट काय केले जातील, त्यामध्ये ऍड केले जातील अँड वी विल गेट द फायनली ऑपरँड ऍड्रेस ऑफ द गिव्हन ऑपरँड. त्या ऑपरँडचा ऍड्रेस काय केला जाईल त्या ठिकाणी तुम्हाला फाइंड आउट केला जाईल. दॅट इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ दिस ऑपरँड स्पेसिफायर.
ते असेंब्ली इन्स्ट्रक्शन मध्ये आपण जे मेन्शन केले ते ऑपरंड स्पेसिफायरचं ह्या पद्धतीचे फॉर्मॅट त्या ठिकाणी काय करता येतात आपल्याला रिप्रेझेंट करता येतात. नाउ हिअर बट ॲज वी आर फॉलोविंग सिम्पल इन्स्ट्रक्शन सेट दॅट इज स्मॅको विच इज स्पेसिफाईड इन द अवर फर्स्ट चॅप्टर. आपण सिम्पल फॉर्मॅट्स त्या ठिकाणी वापरतो दॅट इज जस्ट ऑपकोड, then operand 1 and operand 2. These are the simple format of assembly instruction will be considered of a assembler. त्या ठिकाणी त्या पद्धतीने त्या इन्स्ट्रक्शन्स काय केले जातील, कन्सिडर केले जातील. आता एवढे कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स आपण या ठिकाणी कन्सिडर नाही केलेले किंवा एवढे कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट होणार नाहीत. ओके, नाउ वी सिम्पली रिप्रेझेंट this simple format of assembly instruction that is opcode, operand 1 and operand 2 like this. Okay, now label. Here label, it is specified in the statement, then it is related as a symbolic name with the memory words जे आपण डेफिनेशन पाठीमागच्या स्टेटमेंट मध्ये बघितले, जनरेटेड फ्रॉम द गिव्हन स्टेटमेंट. म्हणजे त्या स्टेटमेंट कडनं जे मेमरी वर्ड्स जनरेट होतील त्या मेमरी वर्डला सिम्बॉल जिथे स्टोअर असेल किंवा जिथे पॉइंट आउट करतोय त्या ठिकाणी काय केलं जाईल, त्याला रिप्रेझेंट केलं जाईल. नाउ ऑपकोड इट रिप्रेझेंट्स द मेमोनिक ऑपरेशन कोड, जसे की ऍड, सब, मल्ट, डिवाइड, डिव त्याचं सिम्बॉलिक नेम त्या ठिकाणी कन्सिडर केलंय. त्यानंतर प्रिंट आहे, रीड आहे, ह्या इन्स्ट्रक्शन्स आपण स्मॅको मध्ये डिस्कस केलेले. त्यांचे ऑपरेशन कोड आपण त्या ठिकाणी त्यांना रिप्रेझेंट केले होते. दॅट ऑपकोड विल बी कन्सिडर हिअर. ऑपरँड 1 इट कॅन बी इंटरनल रजिस्टर. ऑपरँड 1 आपण बघितलं होतं की स्मॅको डिझाईन करत असताना स्मॅको मध्ये आपण दुसरा ऑपरँड म्हणजे ऑपकोड दिल्यानंतर जो पहिला ऑपरँड कन्सिडर केला तो एक तर तुमचा रजिस्टर असू शकतो, जनरल पर्पज रजिस्टर. नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जनरल पर्पज रजिस्टर विल बी कन्सिडर. A register, B register, C register and D register. Okay, or we can say another type of condition codes. दुसरा पार्ट जो आहे किंवा पुढचं ऑपरँड त्या ठिकाणी कन्सिडर केलं जातं ऑपरँड 1 मध्ये तुमचे कंडिशन कोड्स दॅट इज LT, LE, EQ, GT, GE, NE which are considered as less than, equal to, greater than, equal to and any unconditional transposition or unconditional translation of that particular statement. Okay, in case of the BC instruction, म्हणजे जेव्हा तुम्ही BC instruction देता, BC is nothing but a branch on condition. मग कोणती कंडिशन, यापैकी कुठली कंडिशन स्पेसिफाय होईल त्यानुसार ती ब्रांच काय केली जाईल, युज केले. म्हणजे कंडिशन कोड केव्हा युज होतील, जेव्हा तुमच्या असेंब्ली इन्स्ट्रक्शन मध्ये तुम्ही BC इन्स्ट्रक्शन वापराल किंवा BC हा सिम्बॉल युज कराल त्यावेळेस तुम्हाला कंडिशन कोड्स वापरायचे आहेत. बाकीच्या टाइपचे इन्स्ट्रक्शन ज्या असतील त्याच्यासाठी तुम्ही हे रजिस्टर्स काय केलं करणार त्या ठिकाणी ऑपरँड 1 मध्ये युज करणार आहात. And secondly, we can consider operand 2. It can be a symbolic name like this particular max, okay, or a label. Label पण असू शकतं. In case of BC statement or literals, म्हणजे तिथे आपण लिटरल पण देऊ शकतो. जर ब्रांच ऑन कंडिशन जर घेतलं तर तिथे लेबल येईल. इथे मी जसं सांगितलंय की BC इन्स्ट्रक्शन असेल तर तुमच्या कंडिशन कोड्स कन्सिडर होतील. मग ते कंडिशन कोड्स सॅटिस्फाय झाल्यानंतर तो कंट्रोल कुठे ट्रान्सफर करायचा, मग ते लेबल ज्या लोकेशनला पॉइंट आउट करत असेल, ज्या स्टेटमेंटला ते लेबल पॉइंट आउट करत असेल, तुम्ही ती BC मध्ये पहिला ऑपरँड देणार ही कंडिशन आणि दुसरी ऑपरँड देणार आहात त्या ठिकाणी हे लेबल, जे लेबल तुम्ही मेन्शन कराल, ज्या नावाने ते लेबल मेन्शन केलं जाईल. मग ह्या लोकेशनला लेबल त्या असेंब्ली इन्स्ट्रक्शन मध्ये लेबल जिथे कुठे पॉइंट आउट केलेलं असेल त्या लोकेशनला तो कंट्रोल काय केला जातो, नंतर वरती ट्रान्सफर केला जातो अकॉर्डिंग टू द रिझल्ट ऑफ दिस कंडिशन कोड, आयदर ट्रू फॉल्स. ओके, त्यानुसार ते लेबल काय केलं जाईल, BC मध्ये युज केलं जाईल. और अदरवाइज वी कॅन यूज सम लिटरल्स. Literal can be considered in that assembly instruction. These are nothing but the format of your operand specifier. हा सगळा operand specifier चा फॉर्मॅट त्या ठिकाणी काय केला जातो, यूज केला जातो. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज नथिंग बट द टाइप्स ऑफ असेंब्ली स्टेटमेंट. विच आर द टाइप्स ऑफ असेंब्ली स्टेटमेंट, कोणत्या टाइपचे स्टेटमेंट्स तुम्हाला या ठिकाणी यूज करायचे. हिअर फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्सिडर these 3 types of statement in assembly language. Okay, first one is nothing but the imperative statement. Imperative statement, it indicates an action to be performed during the execution. कुठल्या टाइपचे ऍक्शन त्या ठिकाणी प्रोग्राम स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होत असताना परफॉर्म करायची, ती ऍक्शन मेन्शन करायची असेल किंवा मेन्शन ज्या स्टेटमेंट मध्ये केली जाते, दॅट स्टेटमेंट शुड बी कन्सिडर ऍज अ इम्पेरेटिव्ह स्टेटमेंट. Second one is nothing but the declarative statement. Declarative statement represent declaration of memory words and a constant. एखाद्या व्हेरिएबलला डिक्लेअर करायचं, त्याचा मेमरी वर्ड डिक्लेअर करायचा असेल किंवा त्याला कॉन्स्टंट व्हॅल्यू डिक्लेअर करायची असेल, दॅट इज नथिंग बट द डिक्लेरेटिव्ह स्टेटमेंट. इन अदर वर्ड्स, इन अवर रियल or in we consider the high level languages, here we consider integer declaration of variable int abc, that is the declarative statement which declares that particular type of variables. Okay,
here same will be considered for the assembly statement, that is the declarative statement. And next one is nothing but assembler directive statement. Now this assembler directive statement instruct the assembler to perform certain action during the assembly of a program assemble करत असताना त्या ठिकाणी त्या असेंबलरला काही इन्स्ट्रक्शन्स, काही ऍक्शन्स त्या असेंबलर डायरेक्टिव्ह कडनं काय केले जातात, पास केले जातात. दॅट इज द असेंबलर डायरेक्टिव्ह. म्हणजे असेंबलर एक्झिक्यूट होत असताना त्या असेंबलरला काही इन्स्ट्रक्शन दिल्या जातील, त्या ज्या स्टेटमेंट कडनं त्या इन्स्ट्रक्शन पास होणार आहेत त्या स्टेटमेंटला त्या ठिकाणी असेंबलर डायरेक्टिव्ह स्टेटमेंट म्हटलं जातं. नाउ वी कॅन कन्सिडर each of this particular statement in details. That is, first of all we consider the imperative statement. In case of the imperative statement, we consider imperative statement that is indicates an action to be performed during the execution of an assembly program. Now each imperative statement typically translate into one machine instruction. एक imperative statement जर त्या ठिकाणी consider केलं तर एक assembly instruction त्या ठिकाणी काय होते, execute होते. Now here we can get example, that is add a register sum. This type of statements are called as the imperative statement. ह्या स्टेटमेंटला काय म्हटलं जातं त्या ठिकाणी, imperative statement म्हटलं जातं. थोडक्यात इथे आपण काय करतो, काहीतरी ऑपरेशन परफॉर्म करतोय. adding a register content to the sum. Sum, it is the symbolic name of a particular memory. एका पर्टिक्युलर मेमरीला तो त्या नावाने रिप्रेझेंट केलं. दॅट इज हिअर वी कॅन कन्सिडर द ऍडिशन ऑफ दिस टू एलिमेंट्स. दोन ऑपरँड, पहिला ऑपरँड आहे रेजिस्टर आणि दुसरा ऑपरँड आहे एक व्हेरिएबल. ह्या दोघांचे ऍडिशन झालेलं असेल, ती ऍडिशन इन्स्ट्रक्शन ह्या फॉर्मॅटमध्ये आपण जेव्हा देतो, वी कॉल दिस statement as an imperative statement. It perform the addition of a register with sum. Now this is the imperative statements. Then next one is nothing but we consider action to be performed, that is move a register and fact. That is, we move the content from fact to register. Okay, मेमरी वर्ड मध्ये मेमरी लोकेशनला जे कंटेंट स्टोर आहेत ते काय करायचे, रजिस्टरला मूव्ह करायचे. मग फॅक्ट हे मेमरी वर्ड आहे, मेमरी लोकेशनचं नेम आहे. मग फॅक्ट लोकेशनचे कंटेंट काय करायचे, रजिस्टरला मूव्ह करायचे. फॉर दॅट पर्पज वी यूज दिस मूव्ह इन्स्ट्रक्शन. ते आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेले आहेत. नाउ सच अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट इट कन्सिडर or it represents the imperative statements. अशा ज्या ऍक्शन्स त्या ठिकाणी परफॉर्म होणार आहेत. Now it tells the action of movement from operand fact into the B register. Okay, these are nothing but the imperative statements. Okay, ह्या पद्धतीचे जे स्टेटमेंट आपण या ठिकाणी घेणार हे सगळे imperative statements त्या ठिकाणी कन्सिडर केले जातील. नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द डिक्लेरेटिव्ह स्टेटमेंट. इन केस ऑफ द डिक्लेरेटिव्ह स्टेटमेंट वी कन्सिडर टू टाइप्स of a declaration. That is, one is nothing but the DS, declare storage, and second one is nothing but the DC, that is declare constant. डिक्लेअर स्टोरेज म्हणजे तुम्हाला त्या ठिकाणी एक व्हॅल्यू त्या ठिकाणी आपण असाइन करतो त्या स्टोरेज व्हेरिएबलला, आणि डिक्लेअर कॉन्स्टंट मध्ये एक फिक्स व्हॅल्यू त्या पर्टिक्युलर व्हेरिएबलला काय केली जाते, त्या लेबलला दिली जाते. लेबल इन द सेन्स इट इज द नेम ऑफ द सिम्बॉल. ओके, सिम्बॉल इन द सेन्स दॅट इज वी कन्सिडर इट इज अ पर्टिक्युलर वर्ड. जसं आपण व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो, इथे आपण याला व्हेरिएबल पण रिप्रेझेंट किंवा व्हेरिएबल पण आपण या ठिकाणी याला म्हणू शकतो. दॅट लेबल इज नथिंग बट द व्हेरिएबल नेम. DC and corresponding value is given in the form of single quote. Constant value assign करायची त्याला, तर ती व्हॅल्यू काय केली जाईल, सिंगल कोट मध्ये दिली जाईल. फॉर एक्झाम्पल हिअर वी डिक्लेअर द कॉन्स्टंट व्हॅल्यू पाय. पाय ह्या व्हेरिएबलला आपण रिप्रेझेंट करताना लेबल दिला जाईल PI. ओके, DC, and then we can consider value 3.14 which is given in the form of single quote. ओके, सिंगल कोट मध्ये ती व्हॅल्यू काय करायची, तुम्हाला रिप्रेझेंट करायची. आणि DS डिक्लेअर स्टोरेज साठी समजा मी या ठिकाणी काय केलं, X व्हेरिएबलला नाव दिलंय DS, and constant will be considered as one memory word will be considered to that declare storage variable X. Okay, that is the declarative statement. Here declare storage statement allocates the area of memory and assign the symbolic name. It does not initialize the symbolic name. ते व्हेरिएबलला डिक्लेअर करत नाही, त्या सिम्बॉलिक नेमला डिक्लेरेशन कुठलीही व्हॅल्यू इनिशियलाइज होत नाही. फक्त तिथं आपण कॉन्स्टंट व्हॅल्यू किती देतो तेवढी मेमरी काय केली जाते, त्या पर्टिक्युलर लेबलला किंवा त्या पर्टिक्युलर सिम्बॉलिक नेमला असाइन केले जाते. तेवढं स्टोरेज त्याच्या करस्पॉन्डिंग व्हेरिएबल साठी असाइन केलं जाईल. फॉर एक्झाम्पल हिअर वी कन्सिडर द एक्झाम्पल NDS1. नाउ दिस स्टेटमेंट रिझर्व्स द मेमरी एरिया ऑफ वन वर्ड अँड असाइन द नेम N. वन वर्ड एवढी मेमरी काय केली जाईल, N ह्या सिम्बॉलिक नेमला असाइन केली जाईल, आणि त्या N साठी ते वन वर्ड मेमरी काय असणार आहे, रिझर्व्ह असणार आहे. ओके, मॅक्स DS 100 is nothing but 100 memory words will be allocated to the symbolic name max. Okay, तेवढ्या 100 words त्याच्यासाठी रिझर्व्ह असणार आहे. That is, block of 100 memory words will be allocated to that of a max variable. That is the declare storage. Okay, now this max refers to the first word of the block. आता इथे आपण जसं array डिक्लेअर करतो, इट इज सेम ऍज दॅट डिक्लेरेशन ऑफ द array. हे जे स्टेटमेंट इथे वापरलं गेलंय, आपण array ज्या पद्धतीने डिक्लेअर करतो त्या पद्धतीनं या ठिकाणी DS
मॅक्स DS100 हे स्टेटमेंट असेंब्ली इन्स्ट्रक्शन मध्ये आपण वापरणार आहोत. मग जेव्हा आपण फक्त मॅक्सला पॉईंट आउट करतो, नाव इट कन्सिडर द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ ब्लॉक. त्यामुळे जसं आपण जर आपलं रेग्युलर ऍरे जर कन्सिडर केला, रेग्युलर ऍरेचं फक्त नाव जर आपण घेतलं तर तो करंटली बेसिक जो काय बेस एलिमेंट आहे, बेस ऍड्रेस आहे, त्या लोकेशनला तो पॉईंट आउट करतो. त्याच पद्धतीने इथे फक्त आपण मॅक्स जर कन्सिडर केलं तर तो रेफर करतोय त्याच्या करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट, दॅट इज द 100 ब्लॉक मधनं जो पहिला एलिमेंट असेल त्या पहिल्या एलिमेंटला तो पॉईंट आउट करेल. इन अदर वर्ड, इन द ब्लॉक कॅन ऍक्सेस थ्रू द ऑफसेट. वी कन्सिडर द ऑफसेट व्हॅल्यू, दॅट इज मॅक्स प्लस 1 तो दुसऱ्या एलिमेंटला पॉईंट आउट करेल, मॅक्स प्लस 2 तिसऱ्या एलिमेंटला पॉईंट आउट करेल, मॅक्स प्लस 3 तो चौथ्या एलिमेंटला पॉईंट आउट करेल. नाउ मॅक्स प्लस 5 विच पॉइंट्स टू द 6th वर्ड ऑफ द मेमरी ब्लॉक. अशा पद्धतीने डिस्प्लेसमेंटचा यूज करून आपण काय करू शकतो, पुढचे एलिमेंट त्या ब्लॉक मधनं ऍक्सेस करू शकतो. दॅट इज द डिक्लेअर स्टोरेज इन स्टेटमेंट इन केस ऑफ अवर particular representation. Okay, now next thing is nothing but that is second statement is the declare constant. One minute. ओके, इम्पेरेटिव्ह स्टेटमेंट झालंय, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट पण त्या ठिकाणी कम्प्लीट झालंय. त्यानंतर पुढचा जो पार्ट आहे, पुढचं स्टेटमेंट DC, दॅट इज द डिक्लेअर कॉन्स्टंट. डिक्लेअर कॉन्स्टंट इन द सेन्स दॅट इज द स्टेटमेंट construct memory word containing the constant. Okay, कॉन्स्टंट व्हॅल्यू त्या मेमरी वर्डला काय केली जाते, असाइन केली जाते. नाव हिअर 0 DC, that is 0. 0 is the symbolic name and the corresponding constant value should be considered as 0, which is given in the form of single quote. Okay, the above statement assign the name 0 to the memory word containing the value 0. त्या मेमरी वर्डला जिथे सिम्बॉलिक नेम 0 असाइन झालंय त्या मेमरी वर्ड मध्ये व्हॅल्यू कोणती स्टोअर असणार आहे, तुमची करंट व्हॅल्यू जी आहे, कॉन्स्टंट व्हॅल्यू 0 त्या ठिकाणी स्टोअर असणार आहे. Okay, declare the constant in different notations, that is decimal, binary, hexadecimal, etc. We consider any type of value in the form of single quote. Okay, then next assembler converts them into the appropriate internal form. assemblerचा तो टास्क असेल, ती जी काही कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे तो इंटरनल फॉर्मॅट मध्ये तुम्ही कोणत्याही टाइप मध्ये ती व्हॅल्यू पास करा, बायनरी मध्ये पास केली असेल किंवा डेसिमल मध्ये असेल किंवा हेक्साडेसिमल मध्ये असेल, तो असेंबलर कडनं ते कॉन्स्टंट व्हॅल्यूचं रिप्रेझेंटेशन इंटरनल मेमरी, इंटरनल रिप्रेझेंटेशन कसं पाहिजे किंवा इंटरनल फॉर्म कशा पद्धतीने पाहिजे त्यानुसार तो असेंबलर त्याला ऑटोमॅटिकली कन्वर्ट करतो. द DC स्टेटमेंट डज नॉट रिअली इम्प्लिमेंट द कॉन्स्टंट्स, इट ओनली इनिशियलाइज द मेमरी वर्ड टू गिव्ह अ व्हॅल्यू. आता इथे DC जो आपण इथे यूज केलाय, म्हणजे DS जर वापरला तर त्या सिम्बॉलिक नेमला इनिशियलाइज करता येत नाही, तो सिम्बॉलिक नेम त्या ठिकाणी इनिशियलायझेशन देऊ शकत नाही. इट ओनली डिक्लेअर दॅट पर्टिक्युलर मेमरी वर्ड्स टू द गिव्हन सिम्बॉलिक नेम. हिअर DC रिप्रेझेंट द इनिशियलायझेशन ऑफ दॅट सिम्बॉलिक वर्ड. त्या सिम्बॉलिक वर्डला काय केलं जातं, त्याचं इनिशियलायझेशन केलं जातं, बट इट डज नॉट मेंटेन द कॉन्स्टंट व्हॅल्यू ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सिम्बॉलिक व्हेरिएबल. ओके, त्या सिम्बॉलिक नेमला तो परमनंटली कॉन्स्टंट नाही करू शकत. नाउ इट ओनली इनिशियलाइज दॅट पर्टिक्युलर मेमरी वर्ड्स विथ अ गिव्हन व्हॅल्यू. दस व्हॅल्यू कॅन बी चेंज बाय मुव्हिंग न्यू व्हॅल्यू इनटू इट. जर आपण इथे 0 ची व्हॅल्यू नंतर पुढे चेंज केली, सिम्बॉलिक नेमला जर पुढे नवीन व्हॅल्यू असाइन केली तर त्या ठिकाणी ती व्हॅल्यू चेंज होऊ शकते. ऍक्च्युअली कॉन्स्टंटचं मिनिंग काय आहे, तुम्ही एकदा का तो कॉन्स्टंट डिक्लेअर केला तर तो परत रिइनिशियलाइज करता येत नाही. बट इन केस ऑफ असेंब्ली इन्स्ट्रक्शन दिस DC स्टेटमेंट डज नॉट अलाउ टू डू सच ऍक्शन. बरोबर, इथे DC कडनं तशा पद्धतीनं फिक्स व्हॅल्यू त्याची कन्सिडर होणार नाही. इट जस्ट इनिशियलाइज द व्हॅल्यू टू दॅट पर्टिक्युलर symbolic name. Now if we move the new value to the particular variable, for example here we consider move m a register 0. 0 हे मेमरी वर्ड आहे, ए रजिस्टर मध्ये जे कंटेंट असतील ते कंटेंट काय होऊ शकतात, तुमचे 0 ह्या सिम्बॉलिक लोकेशनला किंवा सिम्बॉलिक व्हेरिएबलला असाइन होऊ शकतात. नाउ दिस स्टेटमेंट चेंज द कंटेंट ऑफ 0 बाय मुव्हिंग द कंटेंट ऑफ ए रजिस्टर. दॅट मीन्स 0 डज नॉट रिमेन्स द कॉन्स्टंट ड्युरिंग एक्झिक्युशन. तर तो फिक्स राहू शकत नाही, त्याची व्हॅल्यू एक्झिक्युशनच्या वेळेस काय होऊ शकते, त्या ठिकाणी चेंज होऊ शकते. ओके, these are nothing but the format of a statement or different types of statements used in our assembly
language. And next one is nothing but the assembler directives. What are the assembler directives? कोणते कोणते directives त्या ठिकाणी यूज केले जातात? तर त्यामध्ये पहिला जो डायरेक्टिव्ह आहे स्टार्ट डायरेक्टिव्ह आणि दुसरा जो डायरेक्टिव्ह त्या ठिकाणी असेंबलर डायरेक्टिव्ह वापरला जातो तो एंड डायरेक्टिव्ह. वी कॅन डिस्कस दॅट टू डायरेक्टिव्ह इन नेक्स्ट लेक्चर. टुडे वी कॅन स्टॉप हिअर. ओके.